Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходження гри Hogwarts Legacy. Сильно не буду вас затримувати, гра затягує, тому ми розпочинаємо. Це якась головоломка, і як же ж нам її... Ага, ось тут мусимо підібрати якусь комбінацію. Щоб відкрити ці двері. Тут у нас єдиноріг. Єдиноріг, 4 і 2 знаки оклику, а зверху 3, 0 і знак оклику. Я так розумію, це потрібно підібрати комбінацію, щоб в сумі вийшло число, яке знаходиться всередині. Зверху у нас п'ятірка йде, знизу 12. Потрібно зробити такі комбінації, щоб в сумі вони в нас дорівнювали цим числам, що всередині знаходяться. Тобто ось ці малюнки на дверах, вони йдуть, відповідають і якійсь цифрі. Тільки як дізнатися який? Дуже цікаво. Так, 5 мінус 3. І мінус 0 буде 2. А 2 це 0, 1, 2. 2. Тут. А тут треба вибрати. Єдинорог це буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Фу, на тобі перша головоломка, я засів. Я не пам'ятаю, який рішити. Та ну і у мене зараз згорить. Ось і ми перемістилися до нашого наступного уроку. Is that all you've got? Leviosa! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Leviosa. Leviosa? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ось так, вивчаємо нове закляття Левіоса. Leviosa! Now, let's try something a little larger.
А бабця дуже ще й ого, я вам скажу. Магію використовує дуже... Let us begin Добре. with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Левіоса! Now, the basic cast. Well done. Дуже цікаво. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. О, дуель. Між нами відбудеться дуель. This should be easy. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Ну, дали йому трошки по шиї. Protego. I do enjoy Leviosa, duel. If only all of my Ну, students тут would have з цим дуже легко. Ми зіштовхнули його зі столу, а отже ми виграли в цій дуелі. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ну що ж, ми заробили перші очки для нашого факультету. Class is dismissed. Lumos. Revelio. Ось тут ще одна. Книга «Склет гебридського чорного дракона. Сторінки посібника». Цей величезний драконячий склет, що висить в класі захисту від темних мистецтв, ймовірно, є трофеєм професорки Гекати після її одноосібної перемоги над одним із найбільших браконьєрських осередків у Східному Уельсі під час великого полювання на браконьєрів в 1878 році. Я ж кажу, що наша професорка хоч і виглядає старенькою, але ще ого-го. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Так, що ми йому відповімо? Він нам сказав, що з іншого боку, можливо, це не наша перша дуель. Ні, це була наша перша дуель, ми більше ні з ким не билися. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention. Не будемо видавати and свої talent. You know, таланти і you вміння. might be a І що ми perfect робили fit for a раніше. certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Знаєш, ти б ідеально підійшов для якоїсь ексклюзивної, несанкціонованої дуельної організації. О, нічого собі. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck,
or actual skill, look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ну і... А вже ж, і одразу після завершення другого уроку в школі нам пропонують уже брати участь в якихось несанкціонованих дуелях. І, як нам повідомив цей хлопчина, що ми можемо трішечки порушувати правила. Так, вогник ще тут один у нас відкрився. Яке око за нами тут слідкує, дивіться. Вліво, вправо, і воно за нами спостерігає. Так, дивимося, що нам далі. У нас які ми маємо далі завдання? Завдання. О, схрещені палочки. Потрапити. Ага, це досить далеко. Десь він знаходиться. А ми можемо трошечки ближче переміститися. Двір дзвіниці, виявлено розташування. Ага. Revelio. Добре. Це що у нас за статуя? Що з нею не так? Левіоса. О! Сторінка. О, привіт. Лукан Бреттлбі. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Я керую схрещеними паличками. Чимось на кшталт дуельного клубу. Сюди потрапляють виключно за запрошенням, тому Себастьян, мабуть, і справді був вражений тобою. Ну, звичайно, він був вражений, ми йому трошечки натовкли, так сказати, пику. Приємно I'm flattered to чути. hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? І для більшої цікавості переможець отримує приз. Що скажеш? Призи мене завжди цікавлять. Я приєднуюся до вашого клубу. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну що ж, давай Get me in the починаємо. ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Це ще й дуель 2 на 2. Так, пробивайте жовті щити за допомогою заклинань контролю, як чари левітації Левіоса. Ага, добре. Ну це те, що ми тільки що вивчали. Вивчали на уроці магії по захисту від темних мистецтв. Нічого собі ми їм роздаємо. Ой. Чуть би не пропустили удар. Перемога. Наша перша перемога в несанкціонованій дуелі. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, гарний бій, дякую. Завдання завершення схрещені палички, раунд 1. Що ми далі маємо по завданнях?
Зустрінься з професоркою Візлі в класі трансфігурації. Ну, полетіли в клас трансфігурації. Розпочинаємо його. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? Ну так, That's він correct, нас Professor. навчив I see. заклинань Ревеліо і Люмус. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так, професорка Візлі. У зв'язку з цим я попросила ваших професорів допомогти прискорити ваш поступ, виконавши додаткові доручення. Так, ну, нам професора вже за це говорили. Something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmete I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Професорка Візлі. Тобі чудово вдалося впоратися на уроках, використовуючи позичену паличку, але закляття, накладені власною паличкою, набагато сильніші. Ну, я готовий йти за новою паличкою, звичайно. Завдання завершено. Візлі після уроку. Так, нове завдання. Поговоріть із професором Ронаном, щоб отримати ваше перше доручення. Добре. Так, журнал завдань. Ага, нам потрібно, щоб потрапити до Хогсміту, нам потрібно вивчити нове заклинання. Репаро. Йдемо до професора вчити нове заклинання. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Так, ми виконуємо I'll це start on the завдання. task right away, Professor. Так, зберіть літаючі сторінки біля розбитої статуї. А ось вона літає, бачу. This is the right area. Got it. Піймали одну. A flying Ідемо page за must be around here наступною. somewhere. А ось вона ще одна. Brilliant. Зібрали другу. Все? Дуже щось просто. I
trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну що ж, вивчаємо нове закляття Репаро. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Добре, професор нам пропонує полагодити зламану статую Nicely done. в якості тренування закляття. Чудово. Revelio. Leviosa. Ще одна сторінка довідника. Так, далі. А ось тут ми зможемо вийти, чи ні? Замок першого рівня. Тут ми не зможемо, ось тут. Revelio. Так, а ось наша подружка нас вже чекає. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmita. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Як же гарно це виглядає. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Так, наша подруга нас веде до I cannot tell you Хогсміду. how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Ось ми і у Хогсміті. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Ну ж. Так, відкриваємо мапами. Ось це мапа Хогсміту. Що ми тут бачимо? Ага. Мапа Хогсміту показує магазини і точки інтересу. Ви можете відстежувати будь-що із них, виділивши значок та натиснувши правою клавішою мишки. Добре. Так. Нам потрібно відвідайте магазинчик Томи та свої. Сходіть до Олівандера. Відвідайте лавку зіль Піпіна.
Відвідайте магічну бруху. Так, що ж, мені цікаво, ходімо спочатку до Олівандера по нашу магічну паличку. А ось воно одразу біля нас тут. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. А ось і він, славетний Олівандер. Продавець паличок. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Дуже гарна на вигляд паличка. Swish. Ні, не пасує нам. Once more, come on. Really swish it. Батарейки, напевно, потрібно поміняти. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Ця нам не підходить. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Ця теж паличка нам не пасує. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так. Ось ми можемо зробити свою паличку. Порода деревини акація, вид осереддя драконова серцева жила, гнучкість трохи податлива, довжина палички 14 з четвертю дюймів. Так, далі що ми? М'яка це вигляд. How intriguing. Чорна. Чи ось така біла. Curious indeed. Ось така, подібна до бузинної палички. How intriguing. Ось таку візьмемо. Довжина. Породу ще можна вибрати. Акація, вільха, яблуко, ясен. Бузина. Curious indeed. Як найбільшу. Незламно. Так, і серцевину. Візьмемо перо Фенікса. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a Купуємо. strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match.
Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ну що ж, ми придбали свою власну паличку, яка обрала нас. Це дуже чудово. Далі відвідайте магазинчик Томи та Свої. Ідемо туди. Ось вони, фоліанти та Свої. Ходімо. An inquiring mind. Let's look at what we have, shall we? Так, чаротвір садового столу із малим горщиком. Розблоковує здатність викликати садовий стіл із малим горщиком. Використовуйте його, щоб вирощувати різноманітні корисні чарівні рослини. Придбаємо. Так. Чаротвір малого столу для зілля варіння. Відкриває можливість створити малий стіл для зілля варіння. Ідеально підходить для всіх ваших потреб приготування зілля. Добре. Йдемо, дивимося далі. Зілля Піпіна. Нам сюди потрібно. Welcome to J. Pippin's Potion. What can I do for you today? Так, рецепт зілля Едрус. Рецепт зілля, яке викликає утворення каменистої плівки на шкірі споживача, допомагає захистити його від ушкоджень. І рецепт горобиного зілля. Рецепт цілющого зілля. Feel Добре. free to take a look at the rest of my inventory. Come back another time if you're in a rush today. Так. До наступної лавки біжимо. Побігли сюди. О, сторінка. Піймали. 2 сторінки. Випробування виконано у Хогсміті. Це чудово. Well, hello there. Let me guess. You're after something fresh. Так. Насіння золототисячника. Відкриває можливість вирощувати золототисячника в малих горщиках. Добре. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Біжимо до Наті. Revelio. Так, потрібно розвідувати нам місцевість, може щось цікаве знайдемо. Ось як сторінку. Ще одну. І ящик. А як нам його відкрити? Він за нами спостерігає, дивіться який. Зловісний в нього погляд. Ось ще сторінка. Нам сьогодні щастить. Ой, а що це відбувається? Чорт! Це ж троль! І що ми з ним будемо робити?
from the building! Away from the village! Його забрали другі чарівники. Ще один. Чорт! Контрол. Є. Ми не можемо від нього захиститися взагалі. Нам потрібно ухилятися від його атак і атакувати його в спину. На нього не діє ні Левіоса, нічого. Кидок стародавньої магії, ого. I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Descendo. Не попади тільки по нас, здорованню. Так, він ще 2 рази по нас влучить і нам кінець буде. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Потрібно бути дуже обережним. Нічого собі, ми й таке вміємо. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Я під враженнями, любі друзі. Репаро. Ми змогли перемогти троля. I will see what he wants. І ще й відновлюємо зараз місто. Lumos. Ой, Revelio. ще одна сторінка довідника. Так, нам потрібно відновити ще місто допомогти. Reparo. Добре. Lucky they didn't do more damage. Тут якісь сумки. Пристойна шкільна форма з джемпером. Accio. Reparo. Так, повідновлюємо крамнички. Accio. О, ще одна сторіночка до нашої копілки. Reparo. Так, а ось тут цілий будинок. І ми змогли відновити цілий будинок навіть за допомогою своєї магії. Так, любі друзі, я бачив, що десь ось тут одна сторінка літала. Це чудово. Все, ми змогли відновити місто від пошкоджень. Ні, 6. Ми відновили 6. Ще десь одне пошкодження. А ось воно, здається. Reparo.
Так, все. Ми відновили. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. А ось і неприємності. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Ей, ти! Так, саме ти, що знаходишся по ту сторону екрана. Знай, що ти найкращий та найкраща, тому що саме твій перегляд та реакція неабияк важлива для мене. І якщо не хочеш пропустити мої нові відео, підписуйся на мій канал, став палець догори і далі буде.